ri batsela Mafhungo SABC uva pano Glen Park Johannesburg 2 Mafhungo maurane nga chino chipinga care. The reshaping of trade and new industrial revolutions demand bold action and strategic collaboration. President Cyril Ramaphosa buamba dzuloni lo sedzaho zwa economy chifingani cha khuvhangano ya vhutahe ya zwa mveledziso ya Africa nge Yokohama shangoni la Japan. Majority also come through the seaports, which all our harbors in this country. Mapolisa vhutshinyadza zwidzidzivhadzi zwa ndeme ya randa dza milioni dza maḓana mana huṅwe fhethu songo bulwaho vunḓuni la Gauteng. Dzangano la mapolisa la Pop Crew liko itela khwelo ndaulo ya mapolisa uri i dzhie vhuḓifhinduleli kha nzulele yo swikisaho kha lufu lwa muofisiri wa mapolisa khathihi na vhafariwa vha malo vhege yo fhelaho. Ndi madekwana ri batsela mafhungo fhano kha SABC 2 kha ri vhe roṱhe. President Cyril Ramaphosa buamba dzuloni lo sedzaho zwa economy chipingani cha khuvhangano ya vhutahe ya zwa mveledziso ya Africa nge Yokohama shangoni la Japan. Mutangano uyu u khou ḓa nga zwifhinga zwine havha na mishushedzo mihulwane kha tsireledzo ya ḽifhasi hune nga tshino tshifhinga havha na dzinndwa kha maṅwe madzingu ḽifhasini. President vho ṱanḓavhudza nḓila dza ikonomi ya ḽino shango dzo sedzesaho kha u khwaṱhisa vhushaka ha makwevho na maṅwe mashango a dzhango la Afrika. Nga nnḓa izwo vha ri shango la Japan ḽi nga shumisa ḽino shango sa munango wa u dzhena dzhangoni la Afrika. We gather at a critical time where global economic uncertainty, the reshaping of trade and new industrial revolutions demand bold action and strategic collaboration. Africa must not merely react to these forces, we must react by shaping them. South Africa is making progress in enabling our economy to participate in the rapidly changing global environment. We have stabilized our energy supply and are modernizing our infrastructure. We are opening our ports and rail to private sector investment. Murangaphanḓa wa ḽihoro la Build One South Africa Vho Musi Maimane vha khou itela khwelelo vhadzulapo vhoṱhe vha ḽino shango uri vha shele mulenzhe kha nyambedzano dza lushaka na u vha na phambano nga tshavho. Nga nnḓa izwo vha khou itela khwelelo zwiimiswa zwe zwa ḓibvisa nyambedzanoni idzo uri zwi humbule luvhili u itela vhumatshelo ha ḽino shango. Vho Maimane vha ri nyambedzano dza lushaka dzi ḓo thusa u swikelela thendelano nthihi nga zwine vhumatshelo ha ḽino shango ha fanela u vha zwone. Vho Maimane vho ita na u amba uri vho ṅwalela Minista wa Gwama Vho Enoch Godongwana nga masheleni ane a ḓo shumiswa nga mushumo woṱhe wa nyambedzano dza lushaka. Our nation is on trial when we think about the national dialogue. That's why it's important, as I'm appealing again to all the foundations, that whilst they may have challenges with the process, I want to invite them into the process. They must come back. Murangaphanḓa ḽihoro la Build One South Africa Vho Musi Maimane vha khou livhisa muleza uyu kha avho vhane vho ḓibvisa kha nyambedzano ya lushaka. Vha ri itshi ndi tshone tshifhinga tshavhuḓi tsha u lavhelesa lwendo khathihi na mvelaphanḓa kha miṅwaha i paḓaho mahumi mararu ya democracy. The question on the table always is, who is on trial? Others have arrived at a national dialogue and said that the government is on trial. And yes, the government has demonstrated massive governance failures, not only on the economy, safety of citizens, and many others. But at the same time as all of that, I do think the moral fabric of our society is also on trial. Vho Maimane vha ri ḽino shango ḽi ḓo badela masheleni a swikaho kha hafu ya biḽioni kha nyambedzano ya lushaka. Coming out of the contingency reserve fund, South Africa will spend an estimated 485 million rand to be spent on the national dialogue. Ḽihoro la Bosa ḽi ri wa fula bva mulomo
nga tshimo tsha muvhuso wa vhuthihi ha mahoro kana GNU. I want to be categoric and say we have not engaged the African National Congress in this regard. I want to make this particular point, that at the invitation of that engagement, we are not people who simply say we go along for getting along's sake. South Africa is in crisis, so I'm not going to be invited into a fight between the ANC and the DA. Vhomaimane vha ri ḽihoro ḽavho a ḽi nga ḓo ḓidzhenisa kha muvhuso wa vhuthihi na mahoro ane vha na tshiṱalula ane a khou ṱoḓa u fandekanya shango. Dzangano la mapholisa la Pop Crew ḽi khou itela khuwelelo ndaulo ya mapholisa uri i dzhie vhuḓifhinduleli kha nzulele yo swikisaho kha lufu lwa muofisiri wa mapholisa na vhafariwa vha malo vhege yo fhelaho. Sejeni Vonyiko Lilaka vho lovha musi veni yavho i tshi thulana na ḽilori badani ya R101 vhukati ha Mokopane na Mokgopong vunḓuni ḽa Limpopo. Vho Lilaka vha vha khou endedza vhafariwa. Mapholisa vho fara mushumo wa u elelwa Vho Lilaka namusi. Hovha na mushumo wa elelwa sejeni wa mapholisa Vonyiko Lilaka. Vho Lilaka vho thoma u shuma kha mushumo wa mapholisa u bva nga ṅwaha wa 2005 mashikana dzikhonani vho amba sa muthu wa vha tshi shuma zwavhuḓi we a vha tshi anḓana na muṅwe na muṅwe. We have lost indeed, because as I'm standing before you here, I'm staying in Pretoria in Soshanguve. We elder people, we are not nearby. He was actually the connector. He was the unifier. Vhadzangano la mapholisa la Pop Crew vha fulufhela uri vhalanguli vha mapholisa vha tea u ṱalutshedza uri ndi ngani Vho Lilaka vho vha tshi khou endedza vhafariwa vhe vhoṱhe. We cannot allow the police, our management who call themselves generals, to allow one police officer to drive with 11 prisoners. We cannot allow. If Lilaka was alive today, ngeba muchacha misconduct. Vha muṱa vha khou takalela uri muhasho wa mapholisa vho ta tshigwada tsha u ita tsedzuluso kha khombo iyo. We are glad that the Provincial Commissioner, Lieutenant General Thembi Khadebe, has established the provincial task team, and that gives us hope. Vhafariwa vhararu vha ponyabe na mafuvhalo vhuiswa vhuongeloni. Mapholisa vha ri muṅwe wa avho vhafariwa ono ḓi vhofhololwa vhuongeloni. We still have two who are still recovering in hospital. One has already been out because he is in good health now. Is back to the cells because as you will know that they have committed various offences that they must actually work for. Vho Lilaka vha ḓo vhulungwa nga mugivhela a zwi athu vha khagala uri mushumo wa mbulungo ya vhafariwa avho u ḓo fariwa lini. Mukomishinari wa lushaka wa mapholisa Bofani Masimula vari a vha khou ṱoḓa u bva mulomo kha nndwa ya khothe vhukati havho na ṱhoho ya tsedzuluso dza vhutshinyi vho imiswaho u shuma vho Shadrack Sibiya. Vho Sibiya vha khou itela khaedu zwa u imiswa havho mushumoni kana zwa u pfhi vha vho dzula hayani hune vha khou ṱoḓa khothe i tshi vhetshela thungo tsheo iyo. Vho Masimula vho amba izwi tshifhingani tsha mushumo wa u tshinyadza zwidzidzivhadzi zwa ndeme ya randa dza miḽioni dza maḓana fhethu hu songo bulwaho vunḓuni ḽa Gauteng. Mukomishinari wa mapholisa General Bofani Masimula vha ri zwidzidzivhadzi zwi kha ḓivha khaedu khulwanesa u mona na ḽino shango hune vunḓu ḽa Gauteng ḽa kha ḓivha hone tshivhilelani. Well, they come via land ports. It also come via our international airports, and to an extent majority also come through the seaports, which all our harbors in this country. So, and it get processed in different places, but Gauteng seems to be the hub. Even those of KZN, they all end up in Gauteng and processed and then redistributed. So not necessarily that KwaZulu-Natal is the capital, no. Even Western Cape, there's a lot of drugs that come via the sea through Western Cape, processed and then distributed to the country. Bo Masimula abangotenda ubva mulomo nga khuḓano dza zwa mulayo vhukati yavho na Lieutenant General Bo Shadrack Sibiya. On the matter of General Sibiya, well, you have seen what you have seen on social media and what you are writing about, and so one doesn't want to comment because what you see there is obviously
I'm sure his affidavit and my affidavit is not yet ventilated. It will be ventilated at court. So let's not create another platform to adjudicate on it here now on the street. Let it be adjudicated there at court at the right place where it's supposed to happen. Vho Masimula vha ri arali vha vhidzwa uri vha ṋetshedze vhuṱanzi vha ḓo ḓivhonadza. Mathina vha songo vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale ri tshi bvela phanḓa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Vhone ḓorobo vha Sumbe vho shakuliswa mimasipalani ya Sumbe vunḓuni ḽa Free State. Mimasipala yo kwameaho ndi masipala wa Mafube, Muqaka, Litsimeng, Nketwana na ḽa Masilonyana khathihi na Lishweleputswa. Vha ḽihoro ḽa ANC vha ri tsheo yavho ya u sudzulusa vhone ḓorobo avha I khou tevhela nyambedzano ndapfu nahone dzi konḓaho tshifhingani tsha muṱangano wa khoroshitumbe ya vunḓu. Zwiṅwe zwivhangi zwa u sudzuluswa ha vhone ḓorobo avha zwi katela vhurangaphanḓa vhu si havhuḓi khathihi na ndaulo I si yavhuḓi ya masheleni. Where there are failures, communities are beginning to judge the ANC on the basis of what it is committed to deliver, and any failure to deliver basic services results into the trust deficit that now exists between ourselves and communities, and we are now beginning to address that issue so that in terms of how we need to move forward, there is that trust that we are beginning to recover, to recoup, and ultimately not only on the basis of what we say, but on the basis of practical work that will be undertaken on the ground, including how we need to beef up the leadership collective at various municipalities in terms of the decisions that was taken by the Provincial Executive Committee. So in the next coming 2 weeks, there would be some redeployment of comrades whom we think were not fit for purpose in terms of the assignment that was given to them by the organization. We welcome the bold and decisive decision taken by the ANC Provincial Executive Committee. You would remember that after numerous times we have been making a call that heads must roll. And indeed, that's why we welcome this statement. It's about time that voices of the people are heard. Where there's no service delivery for our people, there must be action taken by the African National Congress. And we'll continue once again, that we are once again convicted by the PC of the ANC, and we'll continue raising all these issues where, for as long as they are pertaining issues of our people, we'll continue raising them. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa Patriotic Alliance Vho McKenzie vha khou thudzela kule zwine hapfi Khomishini ya Pfanelo dza Vhathu I na vhuṱanzi thangeli vhune ha sumbedza uri vho amba maipfi a vengo kana tshiṱalula. Izwi zwi khou tevhela zwe Vho McKenzie vha ṅwala kha zwileludzi zwa vhudavhidzano zwine hapfi a si luambo lwavhuḓi. Vho McKenzie vha ri zwine zwa khou itiwa ndi u ṱoḓa vha tshinya dzina nahone zwi na nḓivho dza polotiki nga vhukati. The Human Rights Commission has gone to the media with all the letters. They never wrote to me. My spokesperson. Every statement I take out, the spokesperson's number is there. I belong to a party that has a Secretary General. I've got a private secretary. I've got a secretary in my office. But they were playing politics. They were going to the media with statements, with letters that they wrote to me. I never received those letters. We found that letter 4 days. 4 days. From a PA, from one person that works at the Department of Sport, Arts and Culture. The humiliation of a junior worker coming with a letter that was meant for me. That's such a personal thing that I have to answer questions. Is that the Human Rights Commission? I'm not a lawyer, but one thing I know about the law is you have to hear both sides. Before they could hear my side, they already said there's prima facie evidence that he's guilty. They already said, what is my sentence going to be? They the judge, the jury, the executioner, the sentencer, except the investigator. I look forward to my day in court where I will cross-examine them. You can accuse me of many things. Listen, I'm guilty of many things. Racism, never.
This is a campaign because people are scared in their minds. They think I'm running for president in 2029. And now they are trying already to eliminate me from the race. I am not even thinking along those lines. I'm thinking of doing the job that my president has tasked me to do. Musi vundu la Gauteng le tshikudilugisela u swielela mutangano wa barangaphanḓa vha ḽifhasi wa G20 nga ṅwedzi wa Lara. Barangaphanḓa vha vundu vho ḓo livha ngei Diepkloof hune ha vha Soweto u pfa mihumbulo ya vhadzulapo ṋamusi. Fhedzi vhadzulapo vha ri muvhuso kha u thoma u tandulule khaedu dzine ndi kale dzi hone phanḓa musi u tshi sedzesa kha mishumo mihulwane ya ḽifhasi. There's a lot of programs that government is saying, but no implementation. So for us, we feel it's a talk show, another talk show. Then, you know what, a country cannot flourish when there's no economic involvement. We're saying government is doing this, government is doing that, but at the end of the day, the people itself are not, we're not benefiting from anything. The only way that it will benefit communities if they partner with communities. Communities are the ones that knows their challenges, they have their problems, but guess what, they also have their solutions. You know, the people in Riverlea and communities alike, the one lady said that not everybody has access to digital phones and the likes to get these updates and but it's people like us that have to sort of show up for our communities to be able to take this message back to them. Zwa zwino ri vhatsela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo mbumbureya musi tshivhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rand 71 cents, bondo ndi 23 rand 77 cents, euro ndi 20 rand 56 cents, pola yone ndi 1 rand 22 cents. Mikovhe phala JSE intha. Cash veledzwa musuku ndi $3,343, platinum ndi $1,336, oil songo kunakiswaho ndi $67.16 nga fagi. Matinaha anamusi kari ya gumene po vakane mukolo wa matsira ndiri made kwa na abudi na mapelo abegi abe abudi ri abu ya hapu ngala bubili labege dao. matekwana kari mudirabirisa nyimiro ya mucho ya matekwana na mosi matekwana ane uku ubonera rutsinga ra muroto korula ruchikoswenda ruriba pala tungo ya bupatu batina ha kotoba hafu habonera na mimuya ili ya kubudzura ngabuhari una konatsi ya mashota sikati enga katipera pera matekwana na mosi pala kunzi spesenti za fura ruzambura ni ya kurabira machero lichicha aiwa kotoba hafu rabona rungo rubondo ra muroto korula na rone rukoswenda rukodera ngene kunzi na tina musiri chenera chizikini chashanga rukobona mimuya ine ya kubudzura ngabuhari ndikazo rikobatsibuza uri machero lichicha aiwa kabarabere mucho wa madumbu okalura hobukuma ndula mucho onakadisia una magabero asina bukoro kotoba hapo rabona mupiso okalura hobukuma ochikobikwa pala vunula Limpopo mpolo malanga atena pala Northwest atindikura mupiso une ode anzirusia madaka achiko uswa ngoraro kaba jerenjere ari mudili mona rirabetse temperature za matekwana na mosi kari thomenga vundo lashu langeno Gauteng nora kobikero honi mucho wa bukuma ngeno doroboni ya Johannesburg ati motsiricharabasa na pala Pretoria the temperatures da konya za chika pala 29 musiro sa pala Vereeniging ani na pala Springs na aiwa ni mucho no dudira bukum kari modisa hayani vundo ni lashu la Limpopo thome pala Musina nora kobona mucho aiwa sida konya the temperatures za chika pala 34 nikamthanya ola mupiso ukalura hobukuma wera ubona chikobikwa tsina sa pala tsanini na hone pala pulukwa ni mokopani bilabila na hone aiwa ndi mucho wa bukum kari modira besa na pala borona hone kobona the temperatures renta bukum kari modia vundo ni Lampumalanga langa ni na hone rakobona aiwa mucho wa mupiso ukalura hobukuma nganthani aula mupiso ukalura rera ubona kobona mbombela sida konya za chika pala 30 mashishi ndi 28 atina Carolina na hone kobona mucho uno of which kopisa bukum KwaZulu Natal na hone shiraba sa pala Droboni pala Durban kobona aiwa temperatures zinta bukum na pala Kokstad risa hangu na pala Droboni Port Shepstone musiricha Eastern Cape na hone kobona mucho une the temperatures on zaba pasi pala Komani atina pala Maletswa mthatha sida konya zasuka pala 24 ndi mucho wa phepho no kobikwa pala vundini la Western Cape zida konya the temperature machero lichicha karimbo dia debura kapone na hone rakobona mucho wa phepho uchikobikwa matukana municipal Uppington Calvi
Virginia atina phala Cranavon kurumana hona aiwa ukorothola madekwana ano Free State hona aiwa ndi mucho wa phepho phala droboni ya Sasolburg atina phala Velcom zifazi zi temperature phala Bloemfontein atina phala Fixburg Bethlehem zidokonya za swika phala ka 23 macholo chicha vunela Northwest Karthobe phala droboni ya Rustenburg hona hona rakabona aiwa zi temperature zipasi madekwana mo special chicha zidokonya za swika phala ka 31 kari mudirabeleza phala Autostal na hona rakabona nyimani ya phepho madekwana ano special chitaba hududera droboni ya Mahikeng atina na phala Tosca risa hangi phala Freeburg na phala Taung helino ndi komba kabe madekwana bote